everyone, so happy Sunday. God be with you. So today we are down at the Ukrainian festival. So this is where I work, the Scada Salon. And today I am wearing my beautiful Alzai and this beautiful headband representing Ukraine. So we're doing our fundraiser at the Scada Salon for better futures for kids in Alzai, Canada, in support of raising awareness against human trafficking and child exploitation. So come down and support us. We have cắt tóc. So I'm cutting hair and coloring today. We're selling gifts, có thư pháp, có những cái viết may mắn cho các bạn. Thì all the proceeds goes to charity. 100% số tiền sẽ giúp cho các em nghèo ở vùng sâu vùng xa được đi học. So we are at Bloor Street. Các bạn đi subway á, you can go on the Jane subway over there, cross the street, walk 10 steps, and you will be here. So this is where I work. So my boss, Vince, he's such a sweet, compassionate person. Vince always support what I do, and this is our annual fundraiser every year. Yesterday we went to the parade, but today we have our beautiful booth, Better Futures for Kids, Stop Human Trafficking. So we have games for the kids, we have prizes, we have these fans that's really beautiful, okay? We have these handmade crochet lotus, hoa sen. Kelly thương nhất là hoa sen, cho nên cái câu mà Kelly thích rằng là hãy như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn các bạn. Đó. Đây là cái gian hàng bán đồ lưu niệm có viết thư pháp và đồng thời cũng có cắt tóc, nhận cắt tóc hôm nay và hoàn toàn số tiền sẽ giúp cho các bé đến trường, các bé đi học. Đây là các con mà Kelly đi thăm hàng năm nè các bạn. Một số các con thôi, nhưng mà các con đã thay đổi cuộc đời của Kelly, cho nên bây giờ Kelly trở về Canada. My home is where I am able to be a voice for them and help them. And over there is my poster. I do hair, so therefore come in and get your hair done. Fun for the whole family. We'll see you soon. I'm here. We're gonna open from 12:30, so come and support for a good cause. Thank you, everyone. Oh, we have cash and tap and Visa as well.